I am Komal Parmar. Respected principal sir, supervisors, coordinators, teachers and dear parents. I warmly welcome you all to today's parents-teacher meeting orientation program. We are delighted to have you with us. Your interest, your presence show your interest and support in your child education and overall development. Thank you for joining us. We hope this meeting will be informative and fruitful for everyone. Now, moving forward with our program, I would like to invite Daksha ma'am for the further process. Thank you. Good morning to all. Now, I, Daksha Makwana, would like to briefly share the academic performance attendance report, policy and co-curricular activity which will be done during this year. Now, before starting our PTM, let us just go to the Charodar Education Society. Charodar Education Society began its journey 110 years ago with an intention to provide students with quality education, and same passion continues now and would continue for generation to come. CS has achieved 8 Guinness World Record and also found place in the United Nations for its efforts to spread awareness about the need for action against environment. After getting information about the Charodar Education Society, come to the Charodar English Medium School. The journey of Charodar English Medium School committed with 15 students in junior KG on 11th June 1998. The aim of education in CEMS is to impart education which is life building, having a reverence for humanity, enriched with moral values to face life's challenges with sportsman spirits, useful knowledge, and optimistic attitude. CMS believe that every child is special entity and schools draw out the best in each learner by providing a conducive atmosphere and facilities for academic and curricular activities. Vision of our school, that is to create an environment in which students can use their maximum potential to compete with these rapidly changes in the world. Mission, that is to enable students to be confident, responsible, caring and resourceful lifelong for learning. To inculcate human values along with quality education. To train students well in developing communication skill, problem solving skill, teamwork and flexibility. Now, let us get the information about administrator. The principal of the school, that is Mr. Kartik Patel sir. Senior supervisor KG to 5th standard, that is Mrs. Gayatri Bhatt. Supervisor of 6th to 12th standard, Mr. Gaurav Joshi sir. Coordinator of higher secondary and Vijay Patel, Mr. Rajendra Bhoi sir. Coordinator of secondary section, Mrs. Hetal Desai ma'am. Coordinator pre-primary section, Mrs. Nikita Panya ma'am. Coordinator of KG section, Mrs. Ami Parmar ma'am. Coordinator of Udan section 6 to 8, Mrs. Ruchita ma'am. Now, getting introduction after administrator, now let us discuss about the teachers introduction. Class 11 A and B, Varsha ma'am. 11C, Komal Parmar ma'am. 11D, Om Dalwadi sir. Vijay Patel Higher Secondary School Teachers Introduction, 11th VG, Mr. Smith Shah. Now, teachers introduction of science faculty.
Mathematics will be taught by Mr. Keval Gandhi sir. Biology, Mrs. Kavita Mora ma'am. English, Mrs. Sejal Parmar ma'am. Physics, main faculty, Mr. Nil Shah sir. Revision faculty, Ms. Varsha Vaja ma'am. Chemistry will be taught by main faculty, Ms. Priyal Soni ma'am. Revision, Mrs. Priti Prajapati. Computer by Teej sir. Subject of Vijay Higher Secondary School. Mathematics by Keval Gandhi sir. Biology, Leena Shah ma'am. English, Rajendra Kumar Bhoi sir. Physics, Neil Shah sir. And revision, Chirag Khasaria sir. Chemistry, Miss Priyal Soni ma'am. And revision, Mr. Smith Shah sir. Computer, Tirth Mistry sir. Now let us come to the Faculty of Commerce. English will be taught by Sejal ma'am. Account by Ragini ma'am. Economics, Vanita Odidra ma'am. OCM and SPCC by Komal Parmar ma'am. Statistics by Om Dalwadi sir. Computer by Tirth Mistry sir. Geography and Sociology by Daksha ma'am. Psychology and Gujarati by Kajal Vasava ma'am. And Hindi will be taught by Mahesh Bhai Chawla sir. Now come to the school time. The time of the school, that is 7:30 to 1:30 p.m. Recess time will be 10:20 to 10:45 a.m. And interaction time with teachers, that is 1:30 to 2 p.m. In that, if your child have any doubt or confusion regarding study or any problem in the class, so that child can meet to the class teacher or subject teacher, and parents also can meet to the that time. Rules and regulation. Regularity in attendance is an important factor for success in education. Hence, everyday students must report at least 5 minutes before, that is 7:25. No students who is late for the one period will be admitted to the class, and it likely to be sent back home by the discipline in charge. That it means if your child is coming more than 3 times late, then he or she will be sent to the home by informing parents. Then if you want any leave for more than 3 or 4 days, then you must have to inform to the principal sir in advance. Rules and regulation for do's and don'ts for the students. Bring the school's communicator diary every day. Communicate with each other in English, and park the vehicle properly in row in the parking area allocated for the students. That it means if the students are maintaining a proper discipline, then there should be no any type of chaos into the parking area. What should be not done by the students? Wearing gold ornaments, that is strictly prohibited into the school or school and the campus. That and bring mobile, iPad, any gadgets of any gadgets to the school, that is also strictly prohibited in the school. And if the student is caught by that, then he or she will be punished, or the action will be taken by the administrator. Rules and regulation for the general rules, that is all the students must have to come into the proper uniform, and in that for the boys, haircut and hair oil must be there, and for the girls, hair oil, nail cut, and the one plates will be there. In the birthday celebration, there is no any kind of celebration into the distribution of chocolates or anything. Students are permitted to wear dignified, colorful outfits appropriate for the school. Next, any further information, if you next any kind of information that is already mentioned into the communicator. Discipline policy. Using abusing or inappropriate language, then the students will be first
the warning will be given by the subject teacher or the class teacher, and then after that the information will be provided to the parents. Next, mental or physical violence, bullying, ragging, intimidation, spreading ruinous name, calling, etc. Then, depending on the severity and intensity of the offense, the child will be counseled and later apology will be with the student. The parents will be informed about the child offense and consequence at all time. For a signature, then the guardian will be notified and child will be counseled. Now let us discuss the students' uniform. Students must come into the proper uniform which is provided and it is grey uniform. Girl will be come in the one plates and grey tuckins and black shoes of the school uniform. Important points: no half will be given to the students. PTM will be conducted after 2 months for maintaining school bag weight. Students can keep some books into the classroom cupboard. Students must have reading activity which will be held on every Wednesday and Friday. List of the policies. Examination policy is given on the page number 6 in the communicator. Promotion policy on page number 7. School entry and exit policy on page number 8. CMS discipline policy on page number 11 and 12. Anti-bullying policy on page number 14. No tolerance and students conduct policy on page number 15 and 16. Prefer school diaries to get information about the policy in detail. Expected cooperation from parents. Please ensure that the diary is complete fulfilled by you, and whatever the information is there, that must be fulfilled by the parents. Each and every day must check your child diary, so you can get the information that what is the happen in the class. If your child has done anything misbehave in the class, so it will be informed to the diary by the subject teacher and class teacher. And if you have read, then please sign it, so teacher also can get informed that something you are aware about that situation. Next, expected cooperation from parents. Kindly fill all the detail of first 2 pages of students communicator. List to submit students file must contain list of document. Only photocopy is required. Students passport size number 3, Aadhaar card 3 copies, previous 2 years result, medical history in case of any emergency. So whenever if there is any emergency, so we can provide treatment to the child. Students bank passbook xerox. If students does not have, then keep parents passbook xerox. Caste certificate if applicable is there. Moving forward, example of title page for file. A file which we have asked to bring into the school. That is, front page will be student's name as your child, standard and division, GR number, roll number, UDIS number, PAN number, contact number, and blood group. Fill up the details before 20 June 2026. In the communicator, there are 2 pages. The first one, that is the student's personal record. In that, everything which is related to your child, student's name, GR number, class, division, blood group, contact number of parents, mother, guardian. Your child is coming by the private vehicle or by the bus, so also you can mention the number plate or number of vehicle and the license number. And if your child is coming by private, then also you can mention the number. After that, let us come to the medical report. So in that, blood group is also essential,
And second point, if any kind of allergy or rashes is there, so please write down in the diary so teacher can observe and we can always try to help them. Now, now I would like to call Priyal madam to give information. Thank you. Good morning, one and all. I, Priya Soni, will continue this presentation. So, our school has some policies. One of the policies have you can see over here social media policy. In today's era, our child is engaged in social media. They spend a lot of time in on Instagram and Facebook. So our school had decided or permission will be given that below the age of 13 the child should not be use social media. If you want to if your child want to use social media, then your supervision is also needed. Then another policy is IP policy, that is intellectual property policy. Our school believe that every child is unique, so we have thousands of students and students have thousands of ideas, and everyone have a creative mind and uniqueness. So we the student can tell their unique idea to us, so we provide them the copyrights and patent can be given to them. The next, expected cooperation from parents. As a staff, we expect that you kindly do not park or stand by with your vehicle in front of school gate. This leads to trouble in entry and exit, which can be reason of serious issues during emergency. If your child is not able to come to school, you can inform us by giving one leave record. The format is given over here. You can mention the date and appropriate reason and sign there. And if we want to communicate to you, we will write it on students communicator, that is students diary. It will already there on last pages of students diary. Then you can see the detailed timetable of weekly test over here. The weekly test will start from 27th of July 2026. Every subject will be covered, and the weekly tests are on Saturday of every week. The student get the syllabus and style of paper on a week before every test, and this is term 2 timetable for students. This is first terminal exam detailed timetable, which is start from 22nd of October. Then next second exam timetable, it will start from 18th of July, January 2027. And the annual examination will be held on 8th of March 2027. 100% syllabus will be there. The paper style blueprint all will be shared in respective group by subject teacher and class teacher. Now let us discuss about school fees. You already know about this school fees, but due date for first term is 31st of July 2026, and for second term the due date is 30th of November 2026. Payment by cash and check will be not accepted, only online payment will be there. In case of any issue with online payment, you can contact on WhatsApp number which is given over here, or mail on this email ID. Now next, let us discuss about marks evaluation format for science main subjects. So first two exam are of 50 marks, an annual exam will be of 80 marks, and internal marks will be there. So we evaluate students on the basis of their regular attendance, weekly test marks, their regularity, their behavior in class. So out of 200, which will divided by 2, and they will analyze out of 100 marks. And for practical exam, each subject is of 50 marks. All main subject and computer practical marks will be only shared by teacher. And this is of commerce main subject pattern. First and second exam of 50 marks. Annual exam will be of 80 marks, and internal marks will be out of 20 marks. And for commerce student only computer practical is there, so their marks will be shared by their teacher. Next, month wise syllabus. This syllabus will be shared in the group.
so that this month wise syllabus student can get that which chapter will be covered in respective months. And this syllabus is of Vijay Patel Higher Secondary School for all subjects, and next is of commerce subject. Now, for the feasibility of student and teachers, we have arranged separate days for homework checking. As for example, on Monday we will check maths or biology homework, and other subjects we will cover on another days. And Saturday we will conduct weekly test. And this timetable is of commerce subject. Our school believe that student should be healthy for his or her overall well-being, so we provide healthy breakfast. And for term 1 the fees are 2300, and for second term 2700 fees are there. The breakfast will start from 1st of July 2026, and no breakfast will be provided during any exam time. Now our school take one initiative step for student, that extra tutorial class, which in which main subject are covered, and the timing will be 1:30 to 2:30 p.m. Although there are no fees for tuition, but as a deposit you have to pay 5,000 rupees of check. The student with 80% attendance in tutorial class will get full deposit amount back at the end of the year, that is 1st May 2027. We covered extra previous year question in that tutorial classes. Extra previous year question writing sessions are there, extra guidance are there. So if your child is interested in that class, you can inform us. Another facilities which our school provide, that is sports, music and performing art. Another facility is NCC, SOF exam. SOF meaning Science Olympiad Foundation. We have expert faculty over here. They guide our student how to read or prepare for material, how to fetch good marks in exam, and how to crack exam. Next is SC and ST scholarship. Another facilities are scholarship exam, TST exam, IMO exam conducted by school, and it is compulsory for the growth of the student. We also provide xerox of supplementary after paper showing, so that student can introspect themselves. They can know how to write better answers in exam. And we are having the facility of locker system to keeping the mobile phones, and the charges are rupees 500 per term per student. In today's era, we know that every individual is suffering from stress, anxiety or overthinking. So counseling sessions are also held by our school. So these are some facilities which we provide, that is free counseling services, one-on-one counseling session, online counseling option is also there, mental health awareness support, career counseling support, exam stress and anxiety management, because sometimes students take extra pressure of their exam, so they know how to manage their pressure, so counseling is there. Resilience building and coping skills, confidentiality and safe space guarantee. What the counseling program offers: so sessions are held by our expert psychiatrist Dr. Jigar Jani sir and his team, a trained counselor who understands students' emotional and academic struggles. So we offer free and private counseling for all students. The all information are confidential. How student can reach out? They contact us or they can inform directly to their teacher. How counseling helps student? They learn how to handle pressure, stay focused and bounce back from failure. How you can support us as parent? So if you found any abnormal behavior in your child, that is he or she is feeling low or angry or overwhelmed, you can inform us so we can solve their problems. Next, this is our WhatsApp broadcast group QR code. All the information regarding school or any event or any subject material will be provided over there. Another innovative step taken by CEMS, our school, is e-waste collection and awareness regarding single-use plastic. We know that environmental pollution is growing day by day.
So we have to prevent our environment for our future generation. So this is a small step, first step taken by our institute. Another step is to enhance reading skill, to enhance students' creativity and vocabulary. Our institute start book reading sessions other than school material, that are held on Wednesday and Friday for 10 minutes, 7:40 to 7:50 a.m. School's achievements. School has published one book named Lagnina Tantano Shikshanni Sarthakta. Two projects represented at national level in SCSC by Gujcost. 15 projects represented at state level in NCSC by Gujcost. One student science project has been registered design patent by Government of India, and last year's 3 projects are in under process. Frequent winner in Garba, folk dance, RAS competition at state level, won and represented school at national, state level, and sports competition. These are shining stars of CEMS. The SSC result of the year last year is 89.74%. For 12 students, science result is of 80%, and for commerce it is of 85%. And below you can see the shining stars of B.J. Patel Higher Secondary School. And these are some glimpses of our student which won the trophies in various competitions. If you want to meet or communicate, parents are informed to follow the below given chain. First you have to inform or meet class teacher, then coordinator sir, and then supervisor sir. If you want to meet our principal sir, then with prior appointment only you can meet him, and the timing is 10:15 to 10:45 a.m. Now parents teacher meeting will be conducted after every 2 months. For any doubt, query and discussion, you can meet respective class teacher outside the prayer hall. Thank you so much. Now I would like to invite Rajendra sir for further proceeding. A very good afternoon to all of you. It gives me great pleasure to welcome you to today's parent-teacher meeting. Thank you for taking the time to be here. Your presence reflects your education towards your child's education and future. Solid dedication. As we begin this academic year, let us remember that the success of every student depends on the strong partnership between parents and teachers. Together, we can provide the guidelines and support our children need to achieve their goals. Now, I would like to share my feelings by heart in front of you all. So, I think Gujarati language will be better for you and me. જ્યારે દિલની વાત દિલથી કરવી હોય અને એમાંય જ્યારે શૈક્ષણિક સંસ્થામાં આપણે બધા એકત્રિત થયા છે ત્યારે હું માનું છું કે મારા દિલની વાત એટલે કે એક શિક્ષકના દિલની વાત વિદ્યાર્થીના વાલીના દિલ સુધી ત્યારે જ પહોંચી શકે જ્યારે આપણે આપણી માતૃભાષામાં સરસ રીતે એને સમજી લઈએ. એટલા માટે કે હવે તમે અને હું બંને એ પરિસ્થિતિમાં છીએ આજના સમયમાં કે તમારું બાળક હાયર સેકન્ડરી સેક્શનમાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે, એ મેચ્યોર થઈ રહ્યું છે, એ એજમાં પ્રવેશી રહ્યું છે કે જેમાં તમારી સમસ્યાઓ વધી રહી છે. કદાચ બોલું છું. એની સાથે સાથે જો વાલીની સમસ્યાઓ હોય તો શિક્ષકની સમસ્યાઓ અચૂક રહેવાની છે. કારણ કે આપ સૌના કદાચ 1 કે 2 બાળકો હશે. અહીંયા બેઠેલા દરેક ટીચર્સના 60-70 બાળકો છે. એટલે 60 કે 70 વિદ્યાર્થીઓના માતા પિતા બનવું થોડું અઘરું બની જાય છે. એટલે એના માટે આપ સૌનો સપોર્ટ બહુ જરૂરી છે. સાથ સહકાર વગર આ કામ શક્ય નથી. કારણ કે શિક્ષણ એ એક એવો જ્ઞાન સેતુ છે જેમાં શિક્ષક અને વાલી એ જ્ઞાન સેતુ ઉપર વિદ્યાર્થીને ચલાવી શકે
પોતાના બાળકને ચલાવી શકે, અને એ આપણે બે જ બનવાનું છે, એટલે કે શિક્ષકે અને વાલીએ. અને એના વગર એ જ્ઞાન સેતુ પર આપણે એને ચલાવી શકીશું નહીં. અને તમારા મારી આપણા સૌની એક ફરજ એ છે કે આપણે આપણા બાળકનું ભવિષ્ય બનાવવા અહીંયા એકત્રિત થયા છો. ખરેખર આટલી મોટી સંખ્યા જોઈને ખૂબ આનંદ અનુભવું છું કે આપ સૌ ચિંતિત છો, પણ થોડું ઘણું દુઃખ પણ છે, કારણ કે જેટલી સંખ્યા વિદ્યાર્થીઓની છે એના કરતાં ઘણા ઓછા પેરેન્ટ્સ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. પણ સંતોષ માનું છું આટલી સંખ્યાથી, પણ હજુ આપ સૌ ચિંતિત બનીને આપના બાળકની થોડી વધારે ચિંતા કરશો, કારણ કે અમે અમારા પક્ષે બધું જ અહીંયાથી જે વેસ્ટ થાય છે એ કરીએ છીએ. કેટલાક નાના નાના ઇસ્યુઝ અમને જોવા મળે છે, એની થોડીક વાત કરવી છે તમારી સમક્ષ, એટલે હું ઉપસ્થિત થયો છું, કારણ કે એ સમસ્યાઓનો ઉકેલ આપણે બંને ભેગા થઈને જ લાવી શકીએ એમ છે. અમે જે અહીંયા ઘણા વર્ષોથી આ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે એમાં છે એક બાળકની અટેન્ડન્સ, એટલે કે હાજરી. જો તમારું બાળક તમારા ઘરે કોઈ બીમારીના કારણે આરામ અનુભવતું હોય અથવા લેતું હોય, કરતું હોય, તો તમે અમને જાણ કરો કે આજે મારું બાળક, અમારા ક્લાસ ટીચરને જાણ કરો કે આ કારણસે આવી શક્યા નથી. બીજી વાત કે અમે અહીંયાથી તમને એટેન્ડન્સ ડેલી તમને મળતી હશે, જોઈ શકો છો તમે ગ્રુપમાં. જો એ દરમિયાન કદાચ એવું બને છે કે અમે એટેન્ડન્સ અહીંયાથી મોકલીએ પણ બાળક હવે આવ્યું કે નથી, કેટલીક વખત એવું બન્યું છે કે પેરેન્ટ્સ ગેટ સુધી મૂકી ગયા છે, ગેટ સુધી મૂકી જાય છે એમને, પછી બાળકની એબસન્ટ અહીંયાથી જાય તો કહે છે મેં તો મારી દીકરી કે દીકરાને મોકલ્યો છે સ્કૂલમાં પણ હજુ સુધી આવ્યો નથી. એટલે અમારી પાસે એબસન્ટ કેમનો બોલો છો, તો ફોન કરે કે એબસન્ટ કેમનું લખીને મોકલ્યું. એટલે અમે શોધખોળ કરીએ પણ એ અહીંયા હોય નહીં. તો હવે તમે ગેટ સુધી, મોટા દીકરા દીકરીઓ છે એટલે આમ એટલું બધું એ હોતું નથી, પણ તેમ છતાં આવી બધી સમસ્યાઓનો સામનો અમે કરતા હોઈએ છીએ. તો તમારે એ સમય દરમિયાન થોડી કાળજી રાખજો એમની, અને રાખવી જરૂરી છે કે સ્કૂલના ગેટમાં એન્ટર થયા પછી છેક અંદર જાય ત્યાં સુધી તમે ત્યાં આગળ એની વેઇટ કરજો. અને પછી આ એટેન્ડન્સ જે છે એને રિલેટેડ તમને જે પણ ક્વેરીઝ હોય આ તે, તો અમને એની બાબતે પૂછી શકો છો. પણ એક વખત કન્ફર્મ કરવું જરૂરી હોય છે, કારણ કે કેટલીક વખત પેરેન્ટ્સ પણ ઘણા એગ્રેસિવ મોડમાં આવી જતા હોય છે, આવું બને નહીં કેમનું મોકલ્યું શું. પણ એ સમયને સિચ્યુએશનને અમે માન આપીને એમને જવાબ આપતા હોઈએ છીએ, એ વાત જુદી છે. પણ એક પેરેન્ટ્સ તરીકે જ્યારે અમે પેરેન્ટ્સ બનીને જો તમારા બાળકને સાચવતા હોઈએ તો તમે પણ અમને સાથ સહકાર પૂરો પાડો, એવી અમારી સૌની નમ્ર અપેક્ષા છે. હા, એક આ બાબત, બાળકો હવે જે એજમાં આવી રહ્યા છે, કારણ કે 11મું અને 12મું ધોરણ એટલે આપણે સૌ જાણીએ છીએ એડોલન્સનું આ વર્ષ કહેવાય, આ બંને વર્ષો, અને એની અંદર તમે તો ખરા જ, પણ અમે પણ જે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. બાળકને મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ જેટલો બને એટલો ઓછો કરાવશો, કારણ કે એનું 12th સ્ટાન્ડર્ડ જે છે એનું કરિયર યર છે. 10th સ્ટાન્ડર્ડમાંથી હવે પસાર થઈ ગયા છે, પણ 12thમાં ખાસ જોવાનું છે. અને તમે બધા અત્યારે 11thમાં આવ્યા છે, 11th સ્ટાન્ડર્ડના પેરેન્ટ્સ બેઠા છે, પણ નેક્સ્ટ યર જ્યારે 12thમાં આવશે, મોબાઈલનો જેટલો યુઝ ઓછો થશે એટલું સારું. બીજું કે આપનો મેન્ટલ સપોર્ટ આપના બાળકને બહુ જરૂરી છે. આજના સમયની અંદર એટલી બધી તાતી જરૂરિયાત છે, કારણ કે બાળક આજનું એકલતાપણું અનુભવે છે. એ અમારી સાથે કેટલીક વખત શેર કરે છે. અમે અહીંયા આત્મીય પ્રોજેક્ટ ચલાવીએ છીએ, અને આત્મીય પ્રોજેક્ટમાં અમારા દરેક ટીચર્સ એ સ્ટુડન્ટ્સને ક્લાસ વાઇઝ વહેંચી લેતા હોય છે અને એમનું કાઉન્સિલિંગ કરતા હોય છે. તો આવા આત્મીય પ્રોજેક્ટની અંદર કેટલાક વખત બાળકો પોતાના અંદરની રહેલી જે ફિલિંગ્સને અમારી સાથે શેર કરે છે, અને એ જ્યારે સાંભળીએ છીએ ત્યારે અમે પણ આઘાત અનુભવીએ છીએ કે આ પરિસ્થિતિમાં બાળક મુકાયેલું છે, કેમનું સર્વાઈવ કરતું હશે, અને ઘણા બધા વિચારો આવતા હોય છે. પણ તેમ છતાંય અમે એમને કાઉન્સેલિંગ કરીને સારા રસ્તે અને એને માર્ગદર્શન પૂરું પાડીને જે તે સોલ્યુશન લાવવાનું, સમસ્યાનું સમાધાન લાવવાનું હોય એ અમારા બનતા બધા જ પ્રયત્નો હોય છે. પણ એમાં વાલીનો સૌથી અગત્યનો ભાગ હોય છે. કેમ?
બાળક માત્ર 6 કલાક અમારી પાસે છે, બરાબર છે? તમારી પાસે 24 કલાકમાંથી કેટલા કલાક તમારી પાસે રહ્યું? 18 કલાક રહ્યું, બરાબર છે? 18 કલાકમાં સૌથી વધારે અસર કોની હોવી જોઈએ? બાળકના માનસ ઉપર શેની અસર હોવી જોઈએ? મા બાપની અને ઘરના વાતાવરણની. પણ આજના સમયમાં એવું બન્યું છે 6 કલાકની અંદર તો આપણા બાળકને એ 6 કલાક સ્કૂલના વાતાવરણની અસર એની પર દેખાય છે, જે તમારું પણ નથી સાંભળતું અને અમારું પણ નથી સાંભળતું. એટલે એના માટે તમારો સહકાર જરૂરી છે. એક નાની સરખી વાત કરીને વિરામ આપીશ, કારણ કે બહુ સમય લેવો નથી. વિશ્વાસ જ્યારે તમે અમારી ઉપર મૂક્યો છે ને, ત્યારે એક નાની વિશ્વાસની વાત કરી લો તમારી સમક્ષ, કે વિશ્વાસ એને કહેવાય છે જે વિશ્વનો શ્વાસ છે. એક પતિ પત્ની અને બાળક, વિશ્વાસ તમારો અમારી પર કાયમ રાખજો, કારણ કે શિક્ષક કદાપી પોતાના વિદ્યાર્થીનું ખરાબ ઈચ્છતો નથી. 2 જ વ્યક્તિ વિશ્વ ઉપર, પૃથ્વી પર એવી છે કે જે વિદ્યાર્થીનું અથવા તો કોઈ વ્યક્તિની પ્રગતિમાં રસ ધરાવતી હોય. એક તમે સામે બેઠેલા વાલી કે જે તમારા બાળકનું પ્રગતિ ઈચ્છો છો, કે મારું બાળક મારાથી સવાયું થાય. એક પોતાના વાલી પોતાના બાળકની પ્રગતિ ઈચ્છે છે, અને એક અહીંયા જ્યાં બેઠા છે એ સૌ કે મારો વિદ્યાર્થી મારા કરતાં સવાયો થાય. હું ટીચર છું, પણ મારો વિદ્યાર્થી ડૉક્ટર બને, એન્જિનિયર બને, IPS ઓફિસર બને. અમે પણ કદાચ એને સલામ ઠોકીએ. આ 2 જ વ્યક્તિ છે જે નિસ્વાર્થ ભાવે કામ કરી રહી છે. નથી બાલીને સ્વાર્થ, નથી અહીંયા બેઠેલા શિક્ષકને કોઈ સ્વાર્થ. એટલે એક નાની વિશ્વાસની વાત કરીને વિરામ આપીશ. એક દરિયા કિનારે એક કપલ ફરતું હતું. એક પતિ પત્ની અને બાળક, 3 જણા ફરતા હતા. બન્યું એવું કે અચાનક સુનામી આવી. સુનામીમાં 3 તણાઈ ગયા. ઘટના જોગાનું જોગ એવું બન્યું કે જે સ્ત્રી હતી એ સ્ત્રી બચી ગઈ, અને આજુબાજુ જોવા લાગ્યું. સુનામી ઠંડી પડી ગઈ, શાંત પડી ગઈ છે. આજુબાજુ જોવા લાગ્યું તો નકરો કાંપ હતો, રેતી અને પાણી બધે જ હતું સર્વત્ર. બૂમ બરાડા, એકલી જ સ્ત્રી હતી એટલા વિરાન એરિયાની અંદર, અને પોતે ખૂબ બૂમો પાડે છે, પણ કશું દેખાતું નથી. આમ તેમ દોડે છે પોતાની દીકરીને શોધવા માટે, પોતાના પતિને શોધવા માટે, પણ કોઈ મળતું નથી. બન્યું એવું, ભગવાનનું કંઈ કરવું સારું કે એ દીકરી એને મળી ગઈ. જીવતી હતી, મળી ગઈ. વાલથી એને તરત જ એને ભેટે છે, એને ચુંબન કરે છે, એને આલિંગન કરે છે, કારણ કે ભગવાને મારી દીકરીને બચાવી લીધી. ખુશ છે, રડે છે, પણ બીજું દુઃખ હતું. દીકરી મળવાનું તો હતું, પણ પોતાના પતિને ખોવાનું દુઃખ પણ એટલું જ હતું. દૂર દૂર શોધે છે પણ મળતું નથી, કારણ કે રેતાળ અને કાંપ વિસ્તાર સિવાય કશું હતું નહીં. બન્યું એવું કે દીકરીને ભૂખ લાગેલી. હવે આવા સમયની અંદર સુનામી આવ્યું ને બધું જ વિનાશ થઈ ગયો છે ચારે તરફ. ત્યારે શું ખાવાનું મળે ત્યાં પાણી સિવાય? એટલે દીકરીને ચાલતા ચાલને બેટા આપણે આગળ વધીએ. ઘણું ચલાવે છે. દીકરી થોડું ઘણું ચાલે છે અને મમ્મીને કહે છે, મમ્મી હવે પ્લીઝ મારાથી નથી ચલાતું, મને ખાવાનું આપને, મને ભૂખ લાગી છે. બિચારીમાં શું કરે? થોડું ધ્યાનપૂર્વક વાત સાંભળજો. હું વિશ્વાસની વાત કરી રહ્યો છું, અને વિશ્વાસ એ વાલી અને શિક્ષક વચ્ચેની વાત છે. એટલે ધ્યાન થોડુંક રાખજો. પેલી સ્ત્રી મમ્મી પોતાની દીકરીને કહે છે, બેટા થોડુંક ચાલજો, પેલું ઝાડ છે ને ત્યાં સુધી, પેલું વૃક્ષ છે ને ત્યાં સુધી ચાલને, હું તને આપું. માં તો જાણતી હતી કે ક્યાં મળવાનું છે, પણ સાંત્વના આપે છે પોતાની દીકરીને કે ત્યાં સુધી ચાલ બેટા, હું તને ખાવાનું આપું છું. લઈ જાય છે ત્યાં સુધી. ફરી દીકરી એ ઝાડ સુધી પહોંચે છે, પણ ખાવાનું તો હતું નહીં. દીકરી કહે છે, માં હવે મારાથી ચલાશે નહીં. આંખો નમ પડી રહી હતી, શરીરમાં તાકાત રહી નહોતી. દીકરી લગભગ બેભાન અવસ્થામાં થવાની તૈયારીમાં હતી. માં કહે છે, બેટા પેલો પથ્થર છે ને ત્યાં સુધી ચાલ, પછી હું તને ચોક્કસ જમવાનું આપું ને ખાવાનું આપું છું, ગમે ત્યાંથી શોધીને. દીકરી એક દૂર એક મોટા પથ્થર શિલા હતી, એ શિલા સુધી એને લઈ જાય છે. એને ત્યાં ટેકો આપીને બેસાડે છે. બેટા તું બેસ, હું તારા માટે ખાવાનું શોધી લાવું છું. તું ઊંઘતી નહીં, તું બેસજે, જાગૃત અવસ્થામાં રહેજે, જાગજે બેટા, હું ખાવાનું ચોક્કસ લઈને આવીશ. આવું માં એને ખાતરી આપીને ત્યાંથી દોટ મૂકે છે, મુઠ્ઠીઓ વાળીને દોટ મૂકે છે સામેની તરફ. દૂર સુધી કશું હતું તો નહીં.
કરે શું પણ દોડે છે દોડતા બન્યું એવું કે સામે એક પુરુષની સાથે અથડાય છે અને એ પુરુષ કોઈ નહોતો, એનો હસબન્ડ જ હતો. જોગાનું જોગ, કંઈક ઉપરવાળાનું કરવું. અને બન્યું એવું કે ખુશ તો થઈ ગઈ, પણ અત્યારે ખુશી વ્યક્ત કરવાની રાહ જોવાય એવી નથી, કારણ કે દીકરી લગભગ મરણ અવસ્થામાં હતી, મૃતપાય અવસ્થામાં જઈ રહી હતી. તો શું કર્યું? પતિને કહે છે ભૂખી થઈ છે દીકરી આપણી, અને એના માટે જો ખાવાનું મળી જાય, કંઈક એમની પાસે હતું એ કંઈક મળી ગયું, એક રોટલો ત્યાંથી ક્યાંક મળી ગયો હતો. એ ભાઈએ તરત જ એને કહે છે તું આ રોટલો લઈને પહોંચ, હું આવું છું. માએ પોતાના સાડલાના પાલવની અંદર રોટલો બાંધ્યો અને ફરી મુઠ્ઠીઓ વારીને દોટ મૂકી સીધી જ દીકરી તરફ. દીકરીની પાસે જાય છે. દીકરી આંખો મીચીને બેભાન અવસ્થામાં સૂતી હોય છે. એને થપથપાવે છે, બેટા ઉઠ, હું તારા માટે જમવાનું લાવી, ખાવાનું લાવી, ઉઠ બેટા, તારા પપ્પા પાસેથી હું ખાવાનું લઈને આવી, તારા પપ્પા છે બેટા, ચિંતા ના કરીશ, અને હું પણ છું, ખાવાનું લાવી, ઉઠ તું. એને ઉઠાડે છે. દીકરી આંખો ખોલે છે. માં પોતાના સાડીના પાલવને ખોલે છે, પણ સાડીના પાલવમાં કમનસીબે રોટલાનો ટુકડો નહોતો. જેવો સાડીનો પાલવ ખાલી જોયો, દીકરીના પ્રાણ પખેલું ઉડી ગયા. વિશ્વાસ હતો ત્યાં સુધી દીકરી ત્યાં આગળ જીવિત હતી, પણ જેવો વિશ્વાસ તૂટ્યો કે માં ખાલી પાલવે પાછી ફરી છે, પ્રાણ પખેલું ઉડી ગયા. તમારો અને મારો, એટલે કે શિક્ષકનો અને વાલી વચ્ચેનો આ વિશ્વાસ એક અતૂટ વિશ્વાસ છે. આ જ્યારે તૂટશે ને ત્યારે કંઈક આવી તકલીફો સર્જાશે, પણ આ વિશ્વાસ કાયમ રહેશે, એની ખાતરી આપીએ છીએ અહીંયાથી તમને, અને આપનો પણ વિશ્વાસ અમારી પર રહેશે એ પણ અમે અહીંયાથી આપની સમક્ષ એક અભ્યર્થના સાથે વિરમીએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ અગેન. અહીંયા આપણે આપણી PTMને વિરામ જાહેર કરીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ અગેન. બરાબર. If you have any query or any doubt regarding your child progress or etc., you can meet the class teachers of the 11th standard. Okay, you can contact outside from the prayer hall. So please